Hello and welcome to Hornbill TV's Northeast Express Bulletin. I'm Naomi Kikon. The indefinite shutdown that was imposed across Nagaland has been lifted by the DCCI today. Sources has informed Hornbill TV that the trade body in Dimapur has decided to lift the ban that was declared on April 26. It may be mentioned that the state government has replied to the DCCI and CNCCI's charter of demands today, and the decision was made after receiving assurance from the state government. This is a developing story. Stay tuned for latest updates. The state government of Nagaland on Monday, 29 April, gave its response to the charter of demands submitted by the Dimapur Chamber of Commerce and Industry and its parent body CNCCI in regard to the extortion by multiple NPGs for which they had called an indefinite shutdown across the state. The trade bodies have asked the state government to clarify whether taxation imposed by the NPG is legal, on which the government categorically stated that it does not support and it's fully against any illegal taxation or forcible demand or collection by any group or entity or individual in the state. On whether business community should pay GST or tax to NPGs, the government said GST or any other legal tax is to be paid only to the state government by business organization or individual. The state government, also replying to another question, said only the statutory bodies or law enforcement agencies of the state government are empowered to issue summons to anyone who is in conflict with the law. Summons by any other group, entity or individual is illegal, and the aggrieved person may approach the law enforcing authorities for redressal of their grievances. It also said only the statutory bodies are empowered to conduct raids by the state government, and raids conducted by any other group, entity and individual is illegal. The state government said it has empowered the police and district administration to act upon each and every complaint in this regard swiftly and book the culprits under the Law and National Security Act to ensure safety and security of every individual. As we understand from the letter of the DCCI charter of demand, they are not asking anything from us as such. Okay? It's not that you have to give them, say, something, a mobile phone or a vehicle or something. What they are wanting is clarifications on the points that they have raised, and those clarifications are being issued today. Okay, they will be conveyed. We will try to share a copy of those clarifications today with the press, but they will also be conveyed to the DCCI and CNCCI through the DC Dimapur and the Commissioner of Police Dimapur. I don't think it will leave any ambiguity once the clarifications are issued. So just have a bit of patience. I think things will be okay. Nagaland's Director General of Police, Rubin Sharma, said on Monday that there was nothing explicit in the ceasefire ground rule that gives permission to extortion. He was addressing a press conference in Kohima along with Deputy Chief Minister Waipaton in regard to the indefinite shutdown called by the Dimapur Chamber of Commerce and Industry and Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industry over the unabated extortion on the business communities by multiple groups in the state, especially in Dimapur. The DGP said that everyone is under the government of India and are parts of the constitution. Therefore, the law is for every individual, and since there was nothing explicit that permits extortion, such activities will be treated as violation of the law of the land and action will be taken accordingly. See, we are all a part of the government of India and work under the Indian Constitution. I think it is very appropriate that we follow the law of the land, and the law of the land applies equally to everybody. Everybody who is a resident of India, to whom the law applies. Ceasefire ground rules are abundantly clear on a lot of issues like the camps, so the cadres will not move out of the camps, they will remain confined to the camps. I don't think there is anything explicit in the ceasefire ground rules which permits them to commit extortions. Okay, so if there is no explicit permission to commit extortion, we will take it
that it is a violation of the law and of the land, and it will be dealt with accordingly. A polling agent in Karimganj Lok Sabha constituency in Assam has been given show cause notice by the district election officer after a video showed him voting 5 times on an EVM for the BJP candidate. Abdul Sahid, who was the polling agent for independent candidate Abdul Hamid, can be seen pressing the button for BJP candidate and sitting MB Kripanath Mala 5 times in a row. According to the statement from the DEO's office, following complaints regarding the video, the matter was brought before the General Observer and the polling team was summoned. According to it, the presiding officer of the polling station said the video was taken during a mock poll and the votes cast were cleared before actual polling began. Abdul Sahid, the polling agent, also confirmed this, the statement said. In another case of collapse of transmission line tower due to its parts being stolen, the Nagaland Power Department has informed on Sunday that one tower, AP number 16 of the 132 kV single circuit of the crucial Woka-Sanis transmission line had collapsed in the early hours of 27 April near Ripium Old area under Woka district. The department said during inspection, it was discovered that the tack-welded nuts and bolts of the tower members were cut and removed, resulting in the collapse of the tower, which indicated a clear intention to steal the tower parts, leading to disruption in the power supply by miscreants. It was also found that the adjacent towers, tower numbers 15 and 17, are on the verge of collapse as the bracings of the towers have been stolen. The power department said this particular 132 kV Kohima Woka-Sanis Doyang transmission line was constructed for evacuation of power from the Doyang HEB and is an important element of the state power transmission grid with connectivity to the state capital. Unfortunately, the line could not be commissioned for many years due to theft of materials and damage of several towers at various locations between Woka and Doyang. The department further said it was with great hardship, difficulty and struggle that the line was restored in 2016, incurring huge expenditure by state government in the process. With the collapse of this tower, the department cautions that in the event of any line fault or power outages on the 132 kV transmission line between Dimapur, Kohima, Karong, Manipur, the capital Kohima, along with the whole of Kohima and Tseminyu districts and upper range of Woka district, including Woka town, will plunge into total or complete blackout. Further, power supply would be adversely affected in the upper range of Woka district and Tseminyu district in case of any breakdowns between Kohima Woka transmission line. Unfortunately, this is the second such incident this month, where on the 20th of April, the 66 kV double circuit transmission line tower collapsed near Pungro town due to theft of tower parts and disrupting the evacuation of power from Likimro hydroelectric project. The power department had strongly expressed dismay for such act of sabotage to public property, depriving the public of essential services. An FIR has already been with the police. Meanwhile, the department has also appealed to all village councils concerned, CSOs and all stakeholders to cooperate and assist the law enforcing agencies to book the culprits at the earliest. Meanwhile, the department is putting in all efforts to restore the line at the earliest and therefore seek cooperation from all concerned. A truck loaded with rubber was reduced to ashes after it caught on fire. The incident occurred today at around 2 p.m. at Jindru village near National Highway 6 in Ripoi district. The cause of the fire was suspected to be short circuit. According to sources, the driver escaped unhurt while the handyman received injuries. Fire brigades rushed to the spot to douse the fire, but the truck was completely damaged by the time they reached the spot. The injured person were sent to the civil hospital Nongpo for treatment, while the inquiry is on to find the exact cause of the incident. तो नहीं गाड़ी का वजन तो क्या है? रबड़ सर रबड़। अभी तक आधा घंटा हो गया आग लगे, लेकिन फायर आधा घंटा कोई पुलिस ना फायर।
आधा घंटा से ज़्यादा हो रहा हो गया है। कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे। भाई हम सोए थे, इधर आके गाड़ी खड़ा किया, हम सोए थे, एक बंदे सोए हुए थे हम बीच 2 में, बंदे सोए थे गाड़ी में। अचानक से आग तो पड़ी है, हमने बहुत भाग मुश्किल के से, बाहर वो निकले। लड़का दूसरा तो जल गया, मेरे भी सर में आग लगी थी, हम बहुत मुश्किल से बचे। सब दौड़ के आए यहाँ पर, दाएं बाएं से लोग आए, वो तो जला हुआ है, वो लड़का तो पूरा जला हुआ है, कैसे खड़ा है 1 घंटा से जी वजह मालूम है वजह क्या है? सर। इतना नहीं हमें मालूम नहीं, टाइम तो मालूम नहीं, आधा घंटा हो गया सर। नहीं वजह वजह का कोई मालूम सर। वायरिंग शॉर्ट हुई है गाड़ी की। वायरिंग शॉर्ट होने से बस आग बुझी गाड़ी में। वायरिंग शॉट। Kuki Civil Society Organization (COTU) blamed the withdrawal of Central Security Forces for elections for the recent surge in clashes in Manipur. Meanwhile, amidst the 12-hour total shutdown called by the Committee on Tribal Unity in Sadar Hills, Gangbokpit district, hundreds of community members dressed in mournful black gathered to pay tributes at a place which they called as Martyrs Cemetery in Sadar Hills, Paijang village on Sunday. Mention may be made that a 45-year-old father of 5 children, Lamang Kipken, was killed during the clashes that took place early this morning at Petel village in the fringe of Sadar Hills' Lema Kangchup region. The burial ceremony was conducted under the auspices of the Committee on Tribal Unity, Sadar Hills, Gangbokpit district. It was reportedly attended by various prominent Kuki Zo leaders, civil society organizations, members as well as the victims' family members. Following the death of Lamang Kipken, the committee enforced a 12-hour total shutdown from 12 noon today until 12 midnight across the entire Gangbokpit district. All business establishments closed their shutters during the total shutdown, while the typically bustling National Highway 2 wore a deserted look as vehicular movement came to a standstill except for emergency services such as medical, airport and media, which were exempted from the shutdown. On the sideline of the burial ceremony, COTU's media cell coordinator NG Lun Kipken said that the Kuki Zo have placed their existence to survive from the jaws of death in the hands of our central security forces. But today, one of the brave heart volunteers gave his life following the withdrawal of the central security forces. He asked why the central security forces were withdrawn from all fringe areas when the aggression from the valley was still ongoing. He pointed out that central security forces were initially withdrawn from certain fringe areas before the Lok Sabha polls, citing election duties and following a bomb blast near Sabarmena along NH2. However, more withdrawals took place in most Sadar Hills fringe areas, creating a pathway for valley-based insurgent groups to advance closer into the Kuki Zo fringe regions, he added. We the Kuki Zo have placed our existence from the jaws of that is headed by the majoritarian-led state government. And our center security forces are only fortress since the 3rd of May. Now, what baffles us today is that why at this critical juncture, when the state government is hell-bent to annihilate the entire Kuki Zo community, why the center forces are withdrawn. Perhaps today we would not be here at this cemetery to bury one of our Kuki Zo volunteers had the center force have not been withdrawn. Now, what the Kuki Zo wants to know is that how long and how much of our blood needs to be shed before we can prove our allegiance or our patriotism to our great Mother India. Now, please remember, power comes with great responsibility and accountability. Without which of these two, any form of government is a banana republic. Tripura police arrested the remaining 3 accused of the horrific gang rape of 2 minor girls in Srinagar area, which occurred in the night of April 13. All the perpetrators were booked after an intensive manhunt that continued for the last 2 weeks. The April 13th incident had triggered outrage and protests across the state. Based on complaints filed by the traumatized families, Srinagar police registered a case against 7 individuals and launched a crackdown to nab them.
Officer in charge of Srinagar police station informed that 2 minors and an adult were arrested in the case earlier and were sent to judicial custody. Another minor accused was apprehended over the next few days. However, 3 other accused identified as Bishal Debarma, Surajit Debarma and Dibangar Debarma had been successfully evading arrest until the police finally nabbed them late last night. With their arrest, all 7 accused in this shocking gang rape case have been apprehended by the OC, confirmed, stating that 3 were minors while 4 were adults. The police official also stated that after completing legal formalities, the accused would be produced before the special court in West Tripura district today. গত 13 তারিখের আমরা থানার একটা 2 নাবালিকার দর্শন কাণ্ডে ইনফরমেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা কেস নিয়ে তদন্ত করি। আমরা তদন্তে নেমে প্রথমে 3 জনকে আমরা আটক করি, পরবর্তী সময় আরও একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। গতকালকে আমরা আরও বাকি 3 জনকে টোটাল মোট 7 জনকে আমরা ওই কেসে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই। তাদেরকে আজকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হলো। তার মধ্যে কতজন নাবালক এবং কতজন সাবালক ছিল? এর মধ্যে 7 জনের মধ্যে 3 জন নাবালক, বাকি 4 জন সাবালক। The National Health Mission Tripura has taken a significant stride towards enhancing healthcare delivery by launching a drive to establish digital health records for patients, healthcare professionals and both public and private healthcare facilities across the state. This initiative falls under the Ayushman Bharat Digital Mission, as highlighted by Binay Bhushan Das, Additional Mission Director of NHM Tripura. Addressing the media at the NHM state headquarters in Agartala, Das emphasized the integration of healthcare professionals, pharmacies and laboratories onto a unified digital platform. Additionally, patients will receive Ayushman Bharat Health Account cards, each linked to a unique identification number. This number will serve as a repository for the individual's complete medical history, including prescriptions, test reports, treatments, and other pertinent health information. With patient consent, doctors can seamlessly access these records with a simple click, streamlining healthcare delivery. To date, 15,52,561 individuals have been issued ABHA cards, signaling widespread adoption. Furthermore, the introduction of scan and share technology utilizing QR codes allows for automatic upload of patient data to hospital service upon scanning, facilitating digital appointment allocation with doctors. এছাড়া আরো কিছু মানে প্রাইভেট অ্যাপও আছে, কিন্তু সেগুলি প্রায় মানে এনএইচএ রিকগনাইজ, সেগুলি করা যেতে পারে। তো আভা অ্যাপটা দিয়ে আপনি স্ক্যান এন্ড শেয়ার বা অন্যান্য ফ্যাসিলিটিগুলি আপনি অ্যাভেল করতে পারবেন। আমার কি পেশেন্ট নাম স্যার, এই আভা কার্ডটা করা হলে কি জিবি হাসপাতালে গেলে পেশেন্টদের লাইন ধরতে হবে না? লাইন ধরতে না, এই আভা কার্ডের মাধ্যমে আপনি স্ক্যান এন্ড শেয়ার করে আপনি মানে এই লম্বা কিউ তথ্যগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। স্ক্যানটা কই করব কি মানে এখানে দেখুন জিবি হাসপাতালে গেলে ওপিডি তে আমরা স্ট্যান্ডে রেখেছি, কিউআর কোড দিয়ে রেখেছি, আপনি স্ক্যান করুন। তো স্মার্ট মোবাইল তো মাস্ট বি লাগবে। হ্যাঁ, স্মার্ট মানে আধা অ্যাপসটাকে নিয়ে আগে মানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আচ্ছা, প্রাইভেট ডক্টর আপনারা এখানে দুটো অপশন আছে। যাদের কাছে স্মার্ট মোবাইল আছে ওরা তো স্ক্যান করে কিংবা মোবাইলের মধ্যে রাখতে পারে। এছাড়া যাদের কাছে স্মার্ট মোবাইল নেই, ওরা ওই আভা কার্ডটা যদি ওদের কাছে থাকে, হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওটা স্ক্যানার আছে, যেমন আইজিএমে বসানো আছে স্ক্যানারগুলো। স্ক্যানারগুলোর সামনে আমরা যেমন ওই শপিং মলগুলোতে দেখি এরকম স্ক্যান করে কার্ডটা নিয়ে গেলে আপনার ডেমোগ্রাফি ডিটেলটা স্ক্যান হয়ে যায়। ঠিক আছে, যাতে আপনাকে গিয়ে বলতে হবে না যে আপনার নাম, এই যে অনেকগুলো এরকম ভুল আসে, নাম, এইজ, তারপরে ফার্দার আমাদের প্রবলেমগুলো হয়, এগুলোকে কারেক্ট করার জন্য এটা করা যায়। একটা অ্যাপের মধ্যে আপনি আভা অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারেন, আদারওয়াইজ এবিডিএম এনাবেলড কিছু অ্যাপ আছে, যেমন ইকা কেয়ার, ব্রিফকেস, ইভেন পেটিএমও আছে এখন। ঠিক আছে, এই অ্যাপগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। আপনার এখন ম্যাক্সিমাম ইন্স্যুরেন্স করতে গেলে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে আপনার ইন্স্যুরেন্সের যে অ্যাপগুলো আছে ওইগুলোর মধ্যেও আছে। প্লাস ডিজি লকার যারা ইউজ করেন, যেখানে হেলথ অ্যাকাউন্ট যেটা আমাদের ডকুমেন্ট স্টোর করে রাখি, ওইটার মধ্যেও আভা অ্যাড করার অপশন আপনারা পেয়ে যাবেন। প্লাস আপনারা যদি কোনো হাসপাতালে যান, কোনো ট্রিটমেন্ট করেন, ট্রিটমেন্ট ওই আভা নাম্বারের এগেনস্টে ওইটা আপনার অ্যাপের মধ্যে চলে আসবে। আপনি যখন দেখবেন কোনো হাসপাতালে স্ক্যান এন্ড শেয়ার করে টোকেন নিলেন কিংবা প্রেসক্রিপশন করলেন, ওটা অটোমেটিকলি আমার অ্যাপের মধ্যে চলে আসে। প্রাইভেটদের ক্ষেত্রে কী হবে, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার্সদের ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল ইকোসিস্টেমটার মধ্যে আমরা মানে 3টে জিনিস, যেটা এইচএফআর, এইচপিআর স্যার অলরেডি যেটা বলেছেন, আর আভা। এইচএফআর হচ্ছে আমরা যে ফেসিলিটিটা,
যার মধ্যে আমরা গিয়ে ফেসিলিটি পাবো, মানে হসপিটাল, নার্সিং হোমস, ল্যাবস যেখানে পাবো। নেক্সট হচ্ছে আমাদের HPR, যেটা আমরা কে আমাদেরকে ফেসিলিটিটা দেবে, প্রফেশনালস, যেমন আমাদের ডক্টর, নার্স এরা। লাস্ট যেটা হচ্ছে ফর সিটিজেন, সেটা হচ্ছে আভা। এবার আমি কি করবো, আমার আভা কার্ড জেনারেশন করবো। আজকে আমি আভা কার্ড জেনারেশন করে আমি এবার টেস্ট করলাম, আভা নাম্বারটা দিয়ে টেস্ট করলাম। আমাদের এখন আগরতলায় যতগুলো ল্যাব আছে, ম্যাক্সিমাম ল্যাবের সাথে আমরা কথা বলেছি অলরেডি, ওরা ওদের সিস্টেমটাকে এনাবল করছে। এখন আপনাদের কি হয়, রিপোর্টটা গিয়ে আনতে হয়, কিন্তু আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ করলে হোয়াটসঅ্যাপ করে, তখন এটা করতে হবে না। ওদের যেই অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে রিপোর্টটা আপলোড করে, ওইখানে আপলোড করবে, আপনার মোবাইল অ্যাপের মধ্যে রিপোর্টটা চলে আসবে, আপনি বাড়িতে বসে রিপোর্টটা পেয়ে যাবেন। এবার আপনি কোনো ডক্টরের কাছে গেলেন, আপনি তখন আর এই ডক্টর আমরা যখন হোয়াটসঅ্যাপে রিপোর্ট শেয়ার করি কোনো কারোর সাথে, তখন এটাও করতে হবে না। আপনি আভা নাম্বার শেয়ার করবেন, ওই ডক্টরবাবু প্রাইভেট হোক আর মানে গভর্নমেন্ট হোক, ওই নাম্বারটা দিয়ে দেখবে আপনার কোন প্রেসক্রিপশনটা দেখতে চান। মানে ক্লাউড বেস, যেমন বিদেশে টোটালটা ক্লাউড বেস। কিছু কিছু যেমন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে যেমন রয়েছে 10 বছর আগে কি মেডিসিন খেয়েছিলাম, কি ট্রিটমেন্ট, সেম লাইক দ্যাট, এটাই হবে। আপনারা রিসেন্টলি যদি আপনারা IGNGB তে ভিজিট করেন, আপনারা এই ফেসিলিটিটার একটা বড় জিনিস, যেটা এই লম্বা কিউতে আপনাদের দাঁড়াতে হয় না। এটা খুব ভালো সিস্টেম, এটা আমার মতে আপনারা আরো বেশি করে আর কি এখন আপনারা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পেয়ে যাবেন, অনেকগুলো ডিস্ট্রিক্ট, ম্যাক্সিমাম ডিস্ট্রিক্টে আমরা স্টার্ট হয়ে গেছি। প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার বন্ধুগণ, অতি শর্ট নোটিশে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ন্যাশনাল হেলথ মিশন ত্রিপুরা। তো আমরা আজ যে কারণে এই প্রেস মিট আয়োজন করেছি, আমাদের আয়ুষ্মান ভারত, আপনারা জানেন আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, যেটা একটা মানে হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম। তো এটা করা হয়েছে মানে খুব সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী একটা স্কিম, সেটা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম। তো আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন, এটা হচ্ছে একটা মিশন যার মধ্যে একটা প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যার মধ্যে সমস্ত হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.